how would the plant know that this rhizome is the proper one and not, you know, any rhizobium that has recognized these flavonoids and now saying, oh, I'm going to get to this plant. How do the plant know? The rhizobium will also produce some molecule. Okay, let's say Tui? What do you think will make the plant know that the rhizobium here is the right one? What should the rhizobium do in order to that the plant say, oh, that's you, that's fine. Come in. Đi đúng cửa hả? Anyone can help? Anyone has an idea? Đây nè. Okay. Mình nói What's cái the name here? tại vì theo mình á, ý kiến của mình là gì nè, là vi sinh vật á, nó sẽ nói chung là cái cây nó tiết ra thì không phải một con này đến mà là rất là nhiều con đến, nhưng mà cái con này là cái con nó sẽ nhận cái chất đó mà chất nó không bị tiêu diệt nó thì nó đến rồi nó sẽ sống mà nó tiếp cận với cây được luôn, thì theo cơ chế vi sinh vật nó tiếp cận với mấy chất là vậy hết. Mấy cái con kia là bị giết bởi cái chất đó. Nó tiết ra chất gì đó để phân hủy hay là đi làm gì để cái chất mà cây tiết ra. The flavonoids doesn't kill anyone. Là nó tác dụng là tác dụng. The flavonoids do not kill anyone. These flavonoids are fine. They are not poison. Không, nó không giết nhưng mà là có nhiều con tới được, nhưng mà chỉ có một con thôi. So the plant doesn't kill all the bad guys, all the others. You know, it's saying, you know. Có thể là cái chất đó nó không giết nhưng mà con này nó sống được, cái chất đó nó phát triển mạnh hơn, nó diệt cái con kia, nó tấn công vô, cũng có nhiều cách. Yeah, but growing is not the point here. Growing in the rhizosphere is not the point. So they get into the rhizosphere. The point is to enter the point is to enter to open the door. So the point here is that the plant will let the proper type of rhizobium get in, not the others. Okay? So it's not about killing the, you know, I have a joke, if you want during the intermission, I will tell it to you, but it's about, you know, getting the right guy inside. Vấn đề họ là vi khuẩn nó phát triển tốt hay sao bên ngoài, và vấn đề là cái cây nó có cơ chế là nó mở cửa cho con nó đi vào trong. So you would say, you know, the plant has sent a message. Some of the bacteria can read the letter, you know, it's Italian, you can read the letter in Vietnamese, not in Chinese, so they come, so they are here, so they produce this stuff, and now who has the right key to open the door of the plant? Thì trường hợp thứ ba là nó tiết ra cái chất sinh học nó composition đó. Cái chất sinh học của nó đó, cái con vi sinh vật đó nó tới đó nó tiết cái chất sinh học của nó sẽ tiết ra một chất nữa. Lung also said, so you say both, okay? You say it and then you explain. So she said that when the bacteria come here, they secrete some compound to let the plant know. Which one? Which compound? I don't know. Okay, you want to say it? Yeah. Enzyme. Based on the protein house, so it's like in a cell, plant cell, they have a protein bridge. Okay. The cell membrane, and then You're complicated.
You are complicated. Nó tiếc là cái enzyme á, em có hay là cái enzyme gì quá chắc là chứ mình đâu biết được. Just listen to the process. So the phenomenon stored, so the bacteria come from the rhizosphere. The ones that can read this type of flavonoids, remember what I said, these flavonoids induce the production of compounds through some genes. And these compounds are called nodulation factors. So what do you think this nodulation factor is doing? Mọi người nha, thầy nói là khi con đã tới vùng thầy rễ này rồi thì cái chất flavonoid này sẽ là chất inducer, những cái gen nó sản xuất ra những cái hợp chất đặc biệt, hợp chất đó là cái nhân tố hiện tại là nhân tố nắp sừng nha, dọc cứng như thế này. Thì theo mọi người nghĩ là cái nhân tố này nó sẽ làm gì, nhiệm vụ nó là gì? So the plant has activated specifically for specific flavonoids, has activated some genes in the rhizobium, and the rhizobium has Tôi bám vô nốt sần, nốt cá, nốt sần. also specific. So these non-factors, as you see here enlarged, they are very specific because they can change. So the flavonoid has many different types of flavonoids, and there are many different types of non-factors. So the rhizobium that produces the right kind of non-factor will be recognized by the plant and will be able to induce changes in the plant and enter the plant. Thầy nói là cái nhóm mà flavonoid đó là nó có rất là nhiều loại. Trong cái nhóm đó thì mỗi cái loại đó nó đã kích thích cái con vi khuẩn nó đã hoạt hóa cái gen đặc hiệu cho cái con vi khuẩn để sản xuất ra một cái nhân tố đặc hiệu đó rồi á. Cái nhân tố này là có một, chỉ có một thôi thì lúc này cái cây nó có thể nhận diện được. Okay, so when you look at this molecule, there are a number of sites, things, parameters, characteristics that drive the specificity. One is the length of this change. You see, these are sugars. These are N-acetyl glucosamine derivatives. So there can be 4, 5, 6, 7 sugars. Okay. So the length on one side. Here you have a fatty acid. So the type of fatty acid. And here what is called a non-reducing. And if you have some decorations with some molecule or another type of molecule. And here if we have some type of molecule or we don't have some type of molecule. All these changes make different types of nod factors which are selective for different target plants. Có nhiều cái thông số để tạo nên cái sự đặc hiệu cho cái nhân tố của phần này, đó là có thể nó khác nhau ở chỗ cái chuỗi này, có thể là có nhiều một chuỗi dài nhưng có thể là có 4 5, số lượng cái đường là khác nhau, và cái chỗ cái fatty acid, cái fatty acid này là khác nhau, hoặc là cũng thể ở đầu này có một là lớp thì nó sẽ có chất gì đó ở đầu này, một cái nhưng không có, và chỗ này Okay, and now the genes that I mentioned earlier, these ones, these 4 genes, are the very basic genes of the machinery. One is the regulator, if you remember, the gene that makes the whole thing being transcribed. And the 3 other genes is called ABC, ABC, are the ones that make really the skeleton. So they make the sugar gene, they put the fatty acid, so they put the fatty acid, well, okay, here, they put the fatty acid, and they, and they cleave this part. All the changes, so the type of fatty acid, whether you have this, and the length are regulated by many other genes. But there are only three genes, which are the same in all rhizobia, that make the basic skeleton. So that that bind the sugars. Another one that takes the fatty acid and puts it up. To put it up, you have to take this out, and take this out, and put it up. So 3 genes. And the rest for all the changes, many other genes. Dạ, là thầy nói là thầy như là thầy đưa ra 4 cái gen, thì trong đó có một cái gen, nó là gen, gen 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 là gen,
những cái gen khác. Okay? Okay, so now, what you see, these compounds, I should mention that these compounds, they have, they're not only known as blood relation factor, they have a more scientific name, which is more complex. It's called lipocytooligosaccharide. Let's start with the end. What saccharide means? Sugar. What oligo means? Like oligotrophy, we spoke about it a few times. Oligo. What? Short. Short. Few. Not short, but few. Okay? So few sugars, kaito. How does it sound like kaito? Maybe you know chitin? Chitin, okay, like the insects, the chitin, sugar, chitin, so it comes from here, and lipo, fatty acids, okay? So in this name you have lipo, iso, oligosaccharide, because it's a sugar. There are few sugars, 4, 5, 6, 7, it's not a very long chain. Chito, this N-acetylglucosamine is the basic constituent of chitin. Okay, and lipo, oops, because you have an acid, you have a fatty acid chain. Okay, so that's the name. So often called NCO. So what happens if you take this NCO, the nut factor, you grow the bacterium in the liquid. You can make it, you can induce it. Question: you have rhizobium, you grow it in the flask with medium. So it's grown, to a rich medium, it's very happy. How will you induce it? You will cheat it. You will make it feel like there's a plant around. Because you want to get knot factors. You want to purify it. You want it to sit it as knot factors. How will you make it produce knot factor in those medium? Nãy thầy đã cái tên khoa học của cái tên khác của mình đó. Bây giờ thầy hỏi là nếu trong trường hợp mình đã có một vi khuẩn mà mình để nó rồi, mình nuôi cái nó trong môi trường trong thí nghiệm, thì làm cách nào để mình lừa nó để cho nó nghĩ là xung quanh nó đã có cái cây chủ của nó để cho nó tiết ra được cái nhân tố nó phần này. Anyone has an idea? It's very simple. Exactly. What's your name again? Lynn. Thank you, Lynn. You put the specific, the appropriate type of flavonoid into your medium. Of course, you have to know it, but maybe some other people has already found it. So you put the flavonoid in the medium, and the bacterium will start to produce LCO. Dạ, rất là đơn giản một trường để cho cái Claret đại chung nó gì ạ? Và dĩ nhiên cái Claret này là mình đã biết và vì có người nào đó đã nghiên cứu và đã. Once you have LCO, you can start to look what they're doing alone, without the bacteria. And they're doing something really extraordinary. When you put the LCO alone, without the bacteria, you get this curling of the root hair. Remember at the beginning of the whole process? So the whole beginning of so this is the root, this is the root hair, okay? And as the bacterium comes, if the bacterium comes, it will get in here, and then the root will bend, and then the bacterium will come in. Okay? So the LCO makes all this, it makes the bending without the bacterium. So really, it is a signal which is very strong, right? Đây là cái dấu hiệu để mình biết là cây nó đã bắt đầu bị lừa. Và hồi nãy mình đã nhớ cái cơ chế lúc nãy là khi mà vi khuẩn nó tới rồi nó bám lên cái lông rễ thì cái cây nó sẽ bắt đầu nó quặp lại, nó bám rồi là bắt cái con đó lại. Thì khi mình bỏ cái chất cái nhân tố này lên, nhân tố nước này vô, thì cây nó sẽ tưởng là nó đã có cái con vi khuẩn đó, nó sẽ quặp lại. Là khi mình nhìn thấy cái rễ nó quặp lại vậy thì mình biết là cái cách mình làm nó có hiệu quả.
But now you can say, come on teacher, that's nice, but okay, that's not so important, right? But that's not all. The LCO also makes this very neat stuff when you have the, so this occurs at the level of the root hair. Now let's see, this is the root. So the root hair is here, right? We see that once the bacterium is here, is getting in, we talked about this before, the plant cells here start to divide the cortex. And they divide until they divide a lot, and they make up a nodule, so in which there are lots of cells, right? This happens when the bacterium is getting in. At the same time that it's going inside, the plant starts to divide. The LCO does exactly the same with other bacteria. So the LCO makes the root hair bend and also induces cells that then start to divide and construct a nodule. Dạ. Thì như cái quá trình bình thường á, thì khi vi khuẩn nó đang nhập xâm nhập vô tới cái trong năm tế bào thì chỗ cái lõi rễ nó sẽ bắt đầu cái tế bào này đó nó sẽ là phân chia tới càng ngày càng nhiều đến tạo thành một cái nốt sần. Đây, cái cơ chế nó cũng tương tự khi mình tự thêm cái nhân tố LCO đó vào nốt sần vào thì nó sẽ làm thực hiện cái cơ chế y chang. Okay. Will this nodule be able to fix nitrogen? Will this nodule be able to fix nitrogen? Yes or no? Yes? Cái nốt sần lúc này nó khả năng có định đi to không? No, why not? There's no bacterium inside. So you have a house, but it's an empty house. Okay? Or you have built a factory without the machines. Okay? So why, the question I can ask you before we get further, why is this type of experiment, is this type of experiment very important? What can you do with this type of experiments? Dạ, khi mình làm như vậy đó thì cái nốt sần này không có khả năng có định đi to, nhưng mà tại sao cái loại thí nghiệm này lại quan trọng? What do they tell you? But first of all, you understand the nature of the dialogue. What are they talking about? What each other is leading the other partner to do. That's the first point. You understand the dialogue. You understand, okay? So, okay. First of all, you understand the nature of the dialogue. What they are saying one to another. What I'm telling you and what you're doing. Okay? This is the first thing. Understand the system. Next question. Rồi, em xin phép được nhân dân. Rồi đầu tiên đó là nó sẽ giúp cho mình hiểu được cái bản chất của cái cuộc đòi hỏi giữa con của cây và thực phẩm là hai con này nó nói gì với nhau và sau đó thì cây và cái. Now, if you want to understand how a plant is making a nodule, this is a very powerful tool because you can now exactly start to look in time, how does the plant react? What are the genes which are involved in the curling? What are the genes which are involved in the infection thread? Because the infection thread is not produced here. But if you add a bacterium, you will have infection thread produced, so you can look the difference. You can look what type of genes are induced by the NOT factor to make the nodule. Really, you can understand the structure of the construction. Cái điều thứ hai là mình có hiểu được cái cơ chế hình thành ra cái nốt sần này, là mình hiểu được là những cái gen nào làm cho cái rễ nó săn lại, những cái gen nào là tham gia đẩy cái nhân tố các nốt sần kích thích để tạo ra nốt sần. Okay. So finally, when you think about it, this product acts as a kind of phytohormone. It's working like a type of hormone, along with the plant hormones, to drive the growth and differentiation of plant cells. Again?
So this product, you can look at it as a very special kind of plant hormone. It's like plant hormones. You know, plant hormones, they grow, make the plant, the cells divide and grow and differentiate. It's working with these other plant hormones in order to work the structure. So it's part of the hormonal balance of the plant. Effects. Em xin nói dịch đúng như thầy nói gì, thầy không nghĩ thầy muốn nói gì. Là thầy nói là cái sản phẩm này á, thì nó là một trong những cái loại gọi là phytohormone hay là kích thích tố tăng trưởng thực vật. Chất điều hòa sinh trưởng. Okay, so here we have some examples of different types of flavonoids, and here we have the contraction of the non-factors, the number of sugars in titer, the type of separations in titer. Okay, so it summarizes what we just said. Okay, now, will we find nothing only in the roots? Mình chỉ có lúc nào cũng nhìn thấy nốt sần ở trong rễ không? And the answer, of course, you see from this picture is no. You can find some plants which have aerial nodules, like Sebastiana, and the nodule will develop instead. Câu trả lời nhìn đây là biết rồi. Cũng hay vậy không? Cây này là cây cái tên nó gì không? Okay? Is the nut factor always a requirement? Is the nut factor always necessary? All rhizobia produce nut factors? Well, in fact, a very few years ago, it was found that a rhizobia, the same type of bacterium that makes the body of soya, it's not the same, it's another strain. But the same type of bacterium can make nodules without nut factor. They do it differently. So it's a very, very interesting and complex story. Thầy nói là có phải tất cả dòng này nó cũng tạo ra cái nốt sần mà đòi hỏi là phải có cái nhân tố nốt sần hay không, thì trả lời là có một cái dòng này là nó có thể tạo ra nốt sần nhưng mà không cần cái nhân tố nốt sần. Okay. And what I just when started with this alpha and beta story, it also a few years ago happened that people have isolated bacteria that that produce nodules exactly like true rhizobia, alpha Proteobacterium rhizobia, but they belong to the delta. And what is extraordinary is that these bacteria, which are really not rhizobia in the terms of phylogeny, in terms of evolution, also produce non-factors. So, Thầy nói hồi nãy lúc mình phân loại cái con là có nhóm alpha, nhóm beta. Lúc trước người ta chỉ biết là những con mà có khả năng tạo nốt sần là những con alpha thôi, nhưng mà vài năm trở lại đây người ta thấy một cái nhóm là nó không phải là cái con vi khuẩn hề rễ thật sự, nhưng mà nó cũng có khả năng tạo ra nốt sần y chang như cái con alpha đó. So, in the microbial world, everything is complex and complicated and diverse. So most of the rhizobia are alpha Proteobacteria and produce nut factor, and some are alpha Proteobacteria and do not produce nut factors. Okay. Một vài loài, hầu hết cái loài này alpha thì nó có khả năng tạo ra cái nhân tố nốt sần, còn một số là ít, một số ít thì nó không khả năng tạo ra nhân tố nốt sần. And you have some bacteria which are non-rhizobia in the beta Proteobacteria that produce nut factors. Thì có một số con không phải là con vi khuẩn rễ cây, nhưng mà nó vẫn có khả năng là tạo ra cái nhân tố nốt sần. So that's the first. Okay. Now, in addition to that, you also have some bacteria which are non-rhizobia and do not produce nut factors. They are very different, but they are not beta Proteobacteria, these ones. So you also have other bacteria, others which do not produce nut factors, but can make nodules. For instance, these Frankia bacteria, they are actinomycetes, just the same parent family that you are isolating on the plates this week. So some of them, called Frankia, can make nodules in a special type of tree called Azuarina. I don't know, you may have Azuarina. Là có những con nó không phải là con Rhizobacter mà vi khuẩn rễ, nhưng mà nó cũng không sản xuất được cái nhân tố nốt sần, nhưng mà vẫn tạo ra được nốt sần.
So because you are relying on it, okay? So it's not very spread outside the rhizobium legumes, but you can still, there's different levels. Okay, now associations between nitrogen-fixing bacteria and plants are rather common. You can find a very old association between cyanobacteria and cyclids, so this kind of plants, and very and in the part of it's like a term, it's a kind of algae probably. And here also in Azolla, it has a very close association with cyanobacteria, which fix nitrogen. So it's not only in this type of plants, it's rather it can be rather common. Dạ, một cái ví dụ như bạn khác về hỏi sinh cộng sinh đó là về con tảo lan với lại cái cây trên hàng đây. But no association is really not only understood as close and as regulated and as fine-tuned as we know as the association between rhizobium and legume plants. So this association is a very strong association. It's very specific. It produces a lot of nitrogen for the plant. So all the other associations are not as tight, are not as, let's say, symbiotic as this one. This is really like very strong. Yeah, the other ones, like the other here, the cyclids, it's not so specific, so strong, so regulated. Thầy nói là cái sự cộng sinh của con vi khuẩn đại với nắp sần thì rất là mạnh mẽ, gần nó sản xuất lên, nói chung là lợi đó có thể đi lấy được từ nhau rất là lớn, nhưng mà những cái sự cộng sinh khác thì nó không thật sự gọi là cộng sinh, nó không có mạnh như cái. Okay, so the whole story here is complex. This is only the beginning, and there are lots of genes which are involved not only in the microbe, but especially in the plant, signaling gene to tell the plant where to divide, how to divide, etc. With these tools, such as purified node factors, with the molecular biology of plants that is available today, genomics, transcriptome, etc., it's becoming more the understanding of how a plant is making a nodule has become really much deeper. There's a very good, I wouldn't say complete, far from complete, but a good understanding of how the plant recognizes the rhizobium and how the molecular machinery works. So they are Genomics, transcriptomics, proteomics, all the omics, and of course a lot of cell biology, molecular biology, microbiology. All the tools like the purified LCOs are really important for doing these things. Hormonal balance, etc. là những cái gen mà tham gia vào cái quá trình này thì không chỉ là gen về con vi khuẩn mà nó còn có những cái gen trong cây, thì những cái gen tín hiệu để ra là cái phiên mã, và nhờ cái sự phát triển của khoa học của sinh học phân tử với lại hệ gen học, rồi những cái hệ protein học này nọ, thì càng ngày người ta càng hiểu sâu hơn về những cái gen mà tham gia vào quá trình này. Yes, we have cell signaling, cell division, hormonal balance. Why is that important? I mean, it's very fun to study these things. I agree. It's basic research. It's great. It's very, very interesting. It's fascinating. But in addition to that, why many people would come here from agriculture? What would you like to see Tại sao in agriculture in general? Tại sao mình phải tìm hiểu về cái quá trình này? If you had, if you could do something, if you had the possibility magically to do something